Le Soudan consomme annuellement 2,4 millions de tonnes de blé. La production locale ne couvrait qu'environ 15% du besoin jusqu'à un passé récent. La BAD, à travers son initiative du TAT, vient donner un coup de pouce aux producteurs de blé soudanais pour booster leur production. Au Soudan, les producteurs de blé enregistrent depuis la mise en œuvre du TAT une augmentation des rendements après l'adoption de technologies éprouvées. Grâce au TAT, les zones de production de blé au Soudan ont accru pour passer à environ 303 000 hectares en 2018 contre 230 000 hectares en 2017. Nous pouvons donc dire sans nous tromper qu'un nouveau vent souffle actuellement au Soudan pour le bonheur des producteurs de blé. حبيت الشعب السوداني حبيته كمان تاني وتاني حبيت الشعب السوداني I love you كمان تاني وتاني Le TAT met le sourire aux lèvres des agriculteurs soudanais qui célèbrent le succès des nouvelles variétés de blé résistant à la chaleur qui ont transformé le paysage alimentaire de leur pays. Grâce à la mise à l'échelle de technologies éprouvées par le TAT Compact Blé, les agriculteurs peuvent désormais se vanter de nouveaux cultivars tels que l'imam, le zakia et le bourhain, en collaboration avec le Centre international de recherche agricole ICARDA et le Centre international d'amélioration du maïs et du blé CIMMYT. La culture de ces variétés est facilitée par l'adoption des meilleures méthodes de production liées notamment à l'irrigation, aux variétés nouvellement commercialisées résistantes à la sécheresse, à la culture de lits surélevés, à la gestion de la rouille de la tige, à la mécanisation des récoltes, etc. À coup sûr, le TAT Compact Blé est en pleine marche au Soudan, en dépit de la crise du pain que connaît actuellement le pays et que les populations affectent d'ailleurs au manque de devises étrangères et à la chaleur extrême. بالطبع الإنساني حبيت الشعب السوداني حبيته كمان تاني وتاني Suite à des informations selon lesquelles le programme blé du TAT produisait déjà des résultats significatifs dans la région d'El Gezira au Soudan, le gouvernement, en collaboration avec le TAT, a organisé un atelier itinérant du 25 au 29 mars 2019. Cet atelier a réuni un large éventail de participants du secteur du blé, notamment des décideurs du secteur privé, des établissements de crédit, des fournisseurs d'intrants, des transformateurs, la société civile, des associations de jeunes et de femmes, ainsi que des milliers d'agriculteurs témoignant de la réussite soudanaise. Des visites ont été rendues au cours de cet atelier à des groupements de femmes qui avaient reçu une formation sur la chaîne de valeur du blé.
Les responsables à divers niveaux ayant participé à cet atelier ont également visité des fermes de production de semences ainsi que des champs d'agriculteurs impliqués dans des activités de reproduction à plus grande échelle. Avec l'implication de la BAD au travers du TACT, le Soudan connaît une nette amélioration de ses rendements en matière de production de blé et les chiffres sont élogieux. La forte productivité et l'expansion des superficies de blé constatées au cours de cette campagne ont conduit à une production record d'environ 1 million de tonnes de blé, couvrant jusqu'à 45% de la demande nationale. Ces chiffres sont à l'actif du TACT et connaîtront certainement à l'avenir une évolution fulgurante. We are just creating jobs for other parts of the world, exactly, where we are remaining in poverty. So the pain is importing wheat is not only spending dollar, but it's importing poverty. We cannot grow in the situation where we spend our meager resources to create jobs for others, and while Africans are dying to cross Mediterranean. So this is the most painful part of it. And in reality, when we see today, and particularly, which I'm very much happy to witness with the work we did in Sudan in the last 5-6 years, we have in Africa today much better technologies than Asia, especially India, transformed its country from food importing to a food exporting country in 1960. We have today a proven technology. We have the land, we have the water, we have the people. We have everything. And this is the best time if we want to really save our brothers and sisters, not to look for a better future in Europe, but only to die in the Mediterranean. We have to reverse this and reverse together, collectively. And that's why, with the work, with your great policy support in Sudan, what we achieved in the last 5-6 years, now our farmers are adopting the technology. All the people today witnessed, and I'm witnessing coming every year, and I'm seeing a major progress. When we started, Sudan used to import from nearly only 18 to 20% Sudan was self-sufficient when we saw in 2013. But over the years, today we are witnessing you are almost achieving close to 50%, 45% self-sufficiency. Exactly. And we believe with the clear policy support the country is heading at, with the motivation we saw from the farmers, and with the motivation we saw from ARC and all stakeholders, with the land and water resources that we have at hand, Sudan can be self-sufficient in the coming 2 to 3 years. But we are not looking at that only. When I came with a delegation from Nigeria, if I mention Nigeria alone, Nigeria spends annually $4.2 billion to import wheat from other parts of the world. Not from Africa, from Canada, America, Australia, which are far away countries. So what we are saying is, in Africa, if we want to grow, we can grow together. We cannot grow in isolation. And the African Development Bank is saying to create a platform whereby for Nigeria to grow, we don't have to reinvent the wheel. The good success stories in Sudan, we can link Sudan by linking private sectors for the seed can easily be available in Nigeria. The proven technology that we have in Sudan are really working also in Nigeria. So private sectors, they can work together and we can build this connection in Africa. Second, the scientists, the experts who are really working in Sudan with good experience and knowledge,
they can go and support the Nigerians so that they can catch up, and Nigerians can also reverse this very painful scenario of wheat importation through expansion of domestic production. So I believe the success that has happened is happening because of the strong support of the government, the strong support of all stakeholders. The private sector is leading up. So our mission for this visit is to take what is working in Sudan also to be happening in our brother countries like Nigeria. Successful story which we have seen on the ground tomorrow and yesterday is an outcome of what we call PPP, CPP, Public-Private Partnership. When we talk about public, we mean the Ministry of Agriculture and National Projects, ARC, and also we have the Seed Quality Control Department. And from the private sector, I mean the farmers and ourselves as a seed companies. And that has been positively backed up and supported by ICARDA and Agricultural Development Bank. This joint effort has come out with what we have seen just last yesterday and today. And we are on the process. We take the promise to continue this good story. TAT was really is the right platform. We have had a lot of learning from our dear friends, Dr. Mani and Dr. Izzat, who has been day and night pushing us to come into the road, and we were so lucky to have this support which is coming on. To be in the right level, of course, we need also the from the Ministry of Agriculture, and we look forward to fill the gap. We have some gaps in the infrastructures, especially the silos, the seed plants, which can complete the story, that we can come up with a good results to our friends. On behalf of our private sector, we promise our friends in Nigeria that we can easily join efforts, and we are there at your easy disposal.